Good evening, everyone, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology. Today, we are going to deal with maths. So, this is SSC, TSRJC coaching. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. Forward this link to your friends. And we have community groups for the updates about the classes. సో, ఆ కమ్యూనిటీ గ్రూప్కి సంబంధించిన ఈ క్లాస్ అప్డేట్స్ కావాలి అని అంటే 7337285228 నంబర్కి వాట్సాప్లో మీ డిస్ట్రిక్ట్ మెన్షన్ చేసి పంపండి. 7337285228 నంబర్కి మీ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి పంపితే కమ్యూనిటీ గ్రూప్ లింక్ అనేది మీకు కమ్యూనిటీ లింక్ పంపిస్తాము సో దట్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ద community and get the updates of the classes. So now we will start with maths. I hand over class to Gayatri Madam. Thank you very much, Chandrika ma'am. Very good evening, students. Hope you all are doing great. So today we'll finish off our trigonometry, the one that we started. So I hope you would have all noted down the important formulas, the values, how to find out for sine, cos, tan, secant, then the important three identities, all that you would have noted down. So just 30 seconds you can take, quickly be ready with your textbook if required, your notebook, your pen, pencil and all that would help you to complete your sums. All right. Yes. So we are starting now. Right. Now, in continuation of yesterday's sum, today we are doing the sums. You need to give the answer for what is 1 by sine square theta minus cot square theta. Right? So what is 1 by sine square theta minus cot square theta? Right? So we have an identity, isn't it? What identity we have? Cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. So what is 1 by sine square theta? 1 by sine square theta is cosecant square theta minus cot square theta. So whereby your answer would be 1. All right? Yes. All right. Now let's move on to the next question. We have sine theta. We have sine theta as 12 by 13. Tan theta is dash. So here they are saying that you can use the Pythagoras theorem in computing the value of the tan theta. There is no other go other than using your Pythagoras theorem, isn't it? So how to find out the value of tan theta? What is sine? How is it related to tan? So very quickly you can do. This is just a continuation of yesterday's sums. All right. So let's see here. We are getting sine theta is opposite side by hypotenuse. Right. So opposite side is always opposite to the theta, isn't it? By hypotenuse. Hypotenuse is the longest side. So it is 12 by 13. All right. So we can find out the adjacent side. How? Your hypotenuse square is nothing but opposite square plus adjacent square, isn't it? So how do you find out your adjacent side? Just by changing the place and finding the square root. So we get 5. So what is tan theta? Tan theta is opposite side by adjacent side. All right. So it is 12 by 5. All right. Now let's move on to the next question. We have 2 minus tan theta by 2 cosecant theta minus secant theta. Right? So we can convert the tan theta as sine by cos by 2 by sine minus secant by cos. Isn't it? Yes. So when we take LCM, see here we have taken 2 minus sine by cos by 2 into cosecant theta is nothing but 1 by sine theta minus secant theta is nothing but 1 by cos theta. Right? So if we take LCM, we get 2 cos theta minus sine theta, 2 cos theta minus sine theta by cos theta by
2 cos theta minus sin theta by sin theta cos theta, right? So we get the value as sin theta. All right, now let's move on to the next question. What is sin theta into secant theta, right? So we have to convert secant theta in terms of cos theta, right? So secant theta is nothing but 1 by cos theta. So what is sin theta by cos theta? It is nothing but tan theta, right? Yes. Now let's see how many of you are really giving me the correct answers. Yes, I have here Prem Charan, Bhagya Lakshmi, Indu Priya, Snigdha. Next I have Oppo. Yeah, then Rekha, Harshavardhan, Kushi. All right. Next I have Lavanya. Yes, good students. So you all are really making a good attempt of giving the answers. All right. Now with this, we are moving on to the next question. We have sin theta is half. Then the value of tan theta plus cot theta, the whole square is dash. Right? So here, surely we need to use only the Pythagoras theorem. Right? So you can also, in first, let's convert secant theta into cos theta. Right? So let's see how this is being worked out. So what of sin theta is half? So sine of dash is half. It is nothing but sine 30. If your theta is 30, then sine 30 is half, right? So what is tan theta plus cot theta the whole square? We can write it as tan 30 plus cot 30, right? So what is tan 30? It is 1 by root 3 plus what is cot 30? It is root 3. So when you take LCM and then do the whole square, we get 1 plus 3 by root 3 the whole square, which is 16 by 3. That is why your first option is correct. Right, now let's move on to the next question. We have 1 root of 1 plus cot square theta. What is 1 plus cot square theta? Is it cosecant square theta? 1 plus cot theta, secant theta, cosecant theta. So one thing you should understand, cosecant square theta minus cot square theta is 1. So you can use this identity. So what will happen if you're going to use this identity? See here, they've given us this hint, isn't it? Yeah. So what is 1 cosecant square theta minus cot square theta plus cot square theta, isn't it? So plus cot square theta minus cot square theta will get cancelled. Therefore, you will end up in root of cosecant square theta. When cosecant square theta comes out of the root, you get cosecant theta. So your option must be 4. All right. So hope you all have given the correct answers. Yeah. Right. So this is how even they have done. Right. Yes. Now see here, we have secant theta, which is 13 by 12. Then what is sin theta? So you need to find out the secant theta, the formula for secant theta. So for sin theta, we say that it is opposite side by hypotenuse, right? And for cos theta, we say that it is adjacent side by hypotenuse. So what is secant theta? 1 by cos theta, isn't it? So I have given you this hint. You can quickly find out and let me know the answer. You can put your answers in the chat box.
Yes, your time is running. Quickly give me the answers. Okay, see here. We have 5 by 13. Right. So now what is secant theta? It is hypotenuse by adjacent side. Isn't it? Okay. Because it is 1 by cos theta. So it is 13 by 12. Right. And what is hypotenuse? Over there 13. What is adjacent side? Over here 12. So how do you find out the opposite side? Hypotenuse, the whole square is equal to adjacent square plus opposite square. With this, we can find out the value of the opposite side, which you will get it as 12. Now, what is sine theta? It is opposite side by hypotenuse. So, opposite side is the one which is opposite to the theta. So, that is 5 by hypotenuse is the longest side, which is 13. All right? Yes. Fine. Now, let's move on to the next question. Here we have, if secant 2a is equal to cosecant of a minus 27 degree, where 2a is an acute angle, then the measure of angle A is dash. Right? So let me repeat the question. If secant 2a is equal to cosecant A minus 27 degree, where 2a is an acute angle, then measure of angle A is dash. So quickly, 1 full minute you can take to give the answers, but quickly give the answer. The time is running, students. All right, let's see the answer here. Secant 2a is cosecant A minus 27 degree. So secant 2a is cosecant A minus 27 degree means it is 90 degree minus of A minus 27 degree. So which is secant 2a, right? So what happens? Secant will get cancelled. So we will have 2a is equal to 90 minus of A plus 27 degree, because this minus will get converted to plus when it is being multiplied by minus. So 3a is equal to 117. A is equal to 117 degree by 3. Right? So let me see how many of you are giving me the correct answers. So here goes the answers. Oh yes, I have. Students of Bhagya Lakshmi, Hindu Priya, Snigdha, Oppo, please change your mobile name. Rekha, Harshavardhan, Kushi. I have a lot of students here. Okay, then I have Lavanya. Okay. Yeah, then I have Shraddha, Manusha, Meenakshi Reddy, Supriya, Aditya, Siddhartha, Hari Sharanya. Okay, then I have Shruti Rakshita, Tejashri, Siddhartha. Yes, so many more have given me the correct answers. Good students. All right, now let's move on to the next question. Here goes.
The value of cosecant square 55 minus cot square 55 is dash. Always cosecant square theta minus cot square theta is 1. Isn't it? So what? Cosecant square theta minus cot square theta is 1. Right. So now thinking that, you give me the answers. Right. So here it is nothing but theta is 55. Isn't it? All right. So it should be 1 because cosecant square theta minus cot square theta is 1. Right. Now see here. 1 minus secant square A by cosecant square A minus 1. So what could be the answer? So you can take 1 full minute to give the answer, students, but not more than that. 1 minus secant square A by cosecant square A minus 1. Your time is running. All right. It is minus tan power 4A. What is 1 minus secant square A? It is minus tan square A, isn't it? Because secant square A minus tan square A is 1. So what is 1 minus tan square A? It is 1 minus secant square A. It is minus tan square A. Right, like that. Cosecant square A minus cot square A is 1. So cosecant square A minus 1 will be equal to cot square A. So cot 1 by cot square is nothing but tan square. So it is tan square A into tan square A, which is minus tan power 4A. All right. Yes. Now let's move on to the next sum. Here we have, if cot theta is 20 by 21, then what is the value of cosecant theta? Right. So here you can apply the values in the Pythagoras theorem. To get the value of cosecant. So just giving you time, students. Quickly finish it and give me the answers. All right, the time is running. Let's disclose the answer. Here, it is 29 by 21. How? What is cot theta here? It is adjacent side by opposite side, which is 20 by 21. Right? And what is cosecant theta? It is hypotenuse by opposite side, which is 29 by 21. Right? So we are just finding out the value of the hypotenuse. How? By adding up 21 square, square root of 21 square plus 20 square. Right? So thus we are getting the value as 29 by 21. Right? See the next question. The maximum value of sine theta is dash. The maximum value of sine theta is dash. So you just have to run your, mind. What is sine 0, sine 30, sine 60, sine 45, sine 90.
So then you will be able to get the answer. 1 full minute you can take, students, not more than that. Quickly give me your answers. All right, let's see. It is 1. All right. Yes, let's move on to the next question. Here goes. In triangle ABC, if angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 12 centimeter, and BC is equal to 9 centimeter, then you need to find out the value of cos C. Right? So in triangle ABC, if angle B is equal to 90 degree, AB is 12 centimeter, and BC is 9 centimeter, then the value of cos C is dash. All right. You can quickly do and give me the answers. Let's see, it is 9 by 15 because so we have AB as 12, BC as 9. So your hypotenuse would be square root of 12 square plus 9 square. Isn't it? So it would be 15. So what is that they're asking? They're asking us the value of cos C. What is cos C? It is adjacent side by hypotenuse, which is 9 by 15. All right, now let's see the next question. 1 plus sine theta into 1 minus sine theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So they have given us tan theta, right? So actually this is simple, isn't it? See, a plus b into a minus b is a square minus b square. So 1 minus sine square theta by 1 minus cos square theta. So see here, sine square theta plus cos square theta is 1. So 1 minus sine square theta is cos square theta. Like that, 1 minus cos square theta is sine square theta. So 1 minus sine square theta is cos square theta. 1 minus cos square theta is sine square theta. So cos square theta by sine square theta, right? It is cot square theta. Am I right? Yes, 1 minus sine square theta is cos. So this is cot square theta. So what is cot square theta? 1 by tan square theta. So it is 1 by 7 by 8 the whole square. That is 1 by 7 sevens are 49 by 8 eights are 64, which is 64 by 49. So your answer must be option 3. Let's see. Yes, it is. Okay. Right now, see the next question. Yes, that is how they have also proved. The value of secant 40 plus tan 40 into secant 40 minus tan 40. So you can write it as a plus b into a minus b is a square minus b square. So secant square theta minus tan square theta, that is secant square 40 minus tan square 40 should be 1. Yes. Now let's see how many of you have really given me the correct answers in this. I have Supriya, Aditya. I think Oppo is what name just now I read? Sumit, Siddhartha, Harish Haranya, Shruti Rakshita,
Tejashri, Ida, Shailaja, Rushvita Sahasra, Aspita, Shrutasya, Divya Rakshita, Pavitra, Shailaja, Ashmita. Yes, good students. So almost everyone have given me the correct answers. Right. Now let's move on to the next question. Here we have, if secant theta has 3k, tan theta has 3 by k, then k square minus 1 by k square is what? Right. So what is k square minus 1 by k square? I think you can use this secant square theta minus tan square theta as 1. So 3 square, yeah, I think secant square theta is 9k square. Tan square theta is 9 by k square. With that, you can definitely find out the value of k. Let's see here. Yes, as I told you, k square minus 3 is getting cancelled, isn't it? So 1 by k square. Right. So when you take LCM, secant square theta by 9 minus tan square theta by 9. When you take 1 by 9 out, you get secant square theta minus tan square theta, whereby your secant square theta minus tan square theta is 1. So 1 by 9 into 1 is 1 by 9. So your answer is option 3. Right. Now, what is secant A minus 1 by secant A plus 1? So we always know that sine theta is 1 by cosecant, cot is 1 by tan. So cos is 1 by secant, the other way around. So secant is 1 by cos A minus 1 by 1 by cos A plus 1. So just take LCM 1 minus cos A by cos A by 1 plus cos A by cos A. So cos A will get cancelled. You will get 1 minus cos A by 1 plus cos A. So your answer must be option 3. Right. Fine. So I think I'm sure all of you would have got the answer for this. Right. See the next one. We have sine theta by 1 plus cos theta. What is it? So sine theta by 1 plus cos theta. We can also, take multiply it and divide by this. So you get sine theta into 1 minus cos theta by 1 minus cos square theta. So sine square theta plus cos square theta is 1. So sine square theta plus cos square theta is 1, right? So 1. When this goes there, minus cos square theta will be equal to sine square theta. So here I will have sine theta into 1 minus cos theta by sine square theta. So this will get cancelled. I will have 1 minus cos theta by sine theta, which is my option 3. Yes, all right, correct. Right. Next, if PQ and R are interior angles of a triangle PQR, then tan of P plus Q by 2 is equal to dash. What is tan of P by Q plus 2? So here we have P plus Q plus R is 180 degrees since it's an interior angle. So when you're going to take by 2, P by 2 plus Q by 2 plus R by 2, you will get 180 by 2, which is 90 degree.
So now we want P plus Q, isn't it? So P plus Q by 2 will be 90 degree. This R by 2 will go to the other side. It would be minus R by 2, right? So we have tan of P plus Q by 2 is equal to tan of 90 minus R by 2. Both the sides you are taking tan. So that would be equal to cot of R by 2. All right? Yes. Now let's quickly move on to the next sum. Sine of x minus 20 degree is cos of 3x minus 10 degree. Then what is x? So sine theta is cos theta means what is x? All right. So now let's quickly see. Sine of x minus 20 is cos of 3x minus 10. So sine of x minus 20 is sine of 90 minus of 3x minus 10. So x minus 20 is equal to 90 minus of 3x minus 10. So when you're going to bring x to one side, you will get 4x is equal to 120, which implies x is equal to 30, right? Yes. See here, just one more sum which would finish off this chapter. In triangle ABC, angle B is 90, AB is 12 centimeter, and BC is 5 centimeter. Then find the value of sine A. Right? So what is sine A here? Sine A is nothing but opposite side by hypotenuse. Right? So opposite side is 5 by 13. So we can find out the adjacent side how 5 square plus B square plus AB square is 13 square. So like that, when you bring the hypotenuse to the other side, then you will get BA square is 12 square, which means AB is 12, right? So value of sine A is opposite side by hypotenuse, so 5 by 13. So here we are finding out the value of hypotenuse, so 5 square plus 12 square. All right, so cos square theta minus sine square theta. We know sine square theta plus cos square theta is 1. So what is cos square theta minus sine square theta? So here you can say sine square, you can write it as 90 minus of 17 degree, which is cos square 17 degree. So cos square 17 degree minus cos square 17 degree would be equal to 0. All right. So this is the last sum of our trigonometry class today. So I hope you all would have understood and noted down all the important formulas. So tomorrow we will again meet with another interesting chapter in maths, and now you have biology, students. So do continue with biology. Do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology. All right. So stay for the biology. Now biology ma'am will come. Over to you, Chandrika ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Now I request Sushma madam to start over. Ma'am, I'm making you co-host. Just a second, ma'am. Yes, Sushma ma'am, you can continue, ma'am.
everyone. Here, Lavanya. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ గురించి నేర్చుకున్నాము. కొన్ని రివైజ్ చేశాను కదా, ఆ టాపిక్ నుంచి పెట్టాను. సో ఈ రోజు బయాలజీ నుంచి రెస్పిరేషన్ టాపిక్ నుంచి బిట్స్ చూద్దాము. చరణ్, ఈవినింగ్, దీక్ష, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో క్లాస్ ఎండ్ అవుతుంది కదా, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ కాక్రోచ్ ఆర్. కాక్రోచ్ లో ఎలాంటి రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి? బ్లడ్ వెజల్స్, మ్యూకస్ గ్లాండ్స్, గిల్స్, ట్రాకియా. కాక్రోచ్ తెలుసు కదా అందరికి. కాక్రోచ్ రోజు అంటే రోజు కాదు, ఎప్పటికీ చూస్తూ ఉంటాం కదా ఇంట్లో. ఆన్సర్ చెయ్యండి అందరూ. శరణ్య, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్విక్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. అపియా వెరీ గుడ్, లావణ్య వెరీ గుడ్. లావణ్య ఆన్సర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటుంది. ప్రేమ్ చరణ్ వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. హర్షవర్ధన్ ఆల్సో చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. తేజశ్రీ, నిత, మనుష, మీనాక్షి రెడ్డి, శ్రద్ధ, సాత్విక, ప్రసాద్, సిద్ధార్థ, సుప్రియ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి నానా? రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ కాక్రోచ్ ఆర్ ట్రాకియా. ఏముంటుంది? ట్రాకియా. ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ అని అంటాం కదా కాక్రోచెస్. ఓకేనా? సో స్పైరకిల్స్ అనేవి చిన్న రంధ్రాల లాగా బాడీ సైడ్స్ ఉంటుంది. సో ట్రాకియోల్స్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది సైడ్ బాడీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. సెవరల్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్. సెవరల్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ combustion, respiration and combustion, respiration and heating charcoal powder. ఎక్కువగా ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏ ప్రాసెస్ లో? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి స్టూడెంట్స్? శ్రద్ధ, లావణ్య, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా నాన్న? కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ ఏంటి? రెస్పిరేషన్ లో ఎక్కువగా ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. కంబస్షన్ అంటే డైరెక్ట్ స్పీడ్ జరుగుతుంది కాబట్టి, బర్నింగ్ కాబట్టి సింగిల్ స్టెప్ లో ఉంటుంది. సెవరల్ స్టెప్స్ ఎందులో ఉంటాయి అంటే రెస్పిరేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. హూ రోడ్ దట్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఏ కంబస్షన్ వెరీ స్లో ఇండీడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ నాట్ ఓన్లీ కంబైన్స్ విత్ కార్బన్ బట్ ఆల్సో విత్ హైడ్రోజన్ అని ఎవరు చెప్పారు? డావోయిజర్, ప్రిస్లీ, ఎంగెల్మన్ అండ్ ఇంజన్హామ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి నాన్న. ఆదిత్య. చాలా మంది ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. హర్షవర్ధన్ ఆల్సో. హరిశరణ్య. కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారా నాన్న? నిన్న మొన్న జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు? డైలీ మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి, వాళ్ళని కూడా జాయిన్ అవ్వమనండి. ఎందుకంటే చాలా మంచి నాలెడ్జ్ అనేది మీకు వస్తుంది. సిద్ధార్థ్, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు ఏదైతే రోజు జాయిన్ అవుతున్నారో, లెసన్స్ పెడుతున్నారు, అందరికి చెప్పండి. స్కూల్లో కానీ అంటే మీ విలేజ్ లో కానీ అందరికీ చెప్పండి. ఈవెన్ మీ స్కూల్ కాకుండా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకైనా చెప్పండి.
వాళ్ళకు కూడా కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇందులో లావోయిజర్ నారా. ఓకే, హీమోగ్లోబిన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. బ్లడ్ లో హీమోగ్లోబిన్ ఏం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది? ఆక్సిజన్ ఓన్లీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓన్లీ. థర్డ్ ఆప్షన్ బోత్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ నైట్రోజన్ ఓన్లీ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఆత్మిక, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి. వెరీ గుడ్. ఎవరు? దివ్య. వెరీ గుడ్ నానా, కీప్ ఇట్ అప్. ఇషిత, వెరీ గుడ్. చాలా మంది ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. స్మిత, వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. కీప్ ఇట్ అప్. యాక్టివ్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. మీనాక్షి, ఒకసారి ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోమా. కరెక్ట్ కాదు. వెరీ గుడ్. మనీన్, తేజశ్రీ, వెరీ గుడ్. క్వశ్చన్ ఏంటి నాన్న? హీమోగ్లోబిన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువగా అయితే ఆక్సిజన్, అది ఆక్సిజన్ తో కంబైన్ అవుతుంది. వెన్ వి టేక్ ఆక్సిజన్, ఇన్హలేషన్ చేసేటప్పుడేమో హీమోగ్లోబిన్ కి ఆక్సిజన్ బైండ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ రీచింగ్ టు ద సెల్స్, సెల్స్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలాగో వస్తుంది కదా, అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది హీమోగ్లోబిన్ కి బైండ్ అవుతుంది. చూద్దాము. In plant, exchange of gases takes place through. ప్లాంట్స్ లో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఏ పార్ట్స్ లలో జరుగుతుంది ప్లాంట్ లో? స్టొమాటా ఫస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ రూట్స్, థర్డ్ ఆప్షన్ లెంటిసిల్స్ ఆన్ స్టెమ్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆల్ ద above. సిద్ధా, ఒకసారి ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు. రిషిత, వెరీ గుడ్. దివ్య, వెరీ గుడ్ నానా. సిద్ధార్థ్, టొమాటా, ఓన్లీ టొమాటా. థింక్ చెయ్యి. టెక్స్ట్ బుక్ లో అన్ని కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచే క్వశ్చన్స్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. ఓకేనా? రివిజన్ జరిగేటప్పుడు, రివిజన్ క్లాస్ వినేటప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ కూడా దగ్గర పెట్టుకోండి కావాలంటే. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ ద ఏవో నానా. టొమాటో నుంచి వస్తుంది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, టొమాటో వల్ల అవుతుంది. సర్ఫేస్ ఆఫ్ రూట్స్ కూడా, లెంటిసిల్స్ అండ్ స్టెమ్ కూడా కొన్ని కొన్ని ప్లాంట్స్ లో. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ బ్రీతింగ్ రూట్స్ ఆర్ ఏరియల్ రూట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్. బ్రీతింగ్ రూట్స్ ఆర్ ఏరియల్ రూట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ ప్లాంట్స్ లో ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? aquatic ప్లాంట్. సెకండ్ ఆప్షన్ మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్. థర్డ్ ఆప్షన్ టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ డిజర్ట్ ప్లాంట్. సో ఇది అందరికీ తెలుసు అని అనుకుంటున్నా నేను. వెరీ గుడ్ సిద్ధార్థ. క్వశ్చన్ రాగానే ఆన్సర్ క్విక్ గా చేస్తున్నారు చాలా మంది. రియల్లీ ఎక్సలెంట్. అందరూ రీడింగ్ చేస్తున్నారు బాగానే క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా. ఆన్సర్ చేయండి, అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. రిషిత, వెరీ గుడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్.
దివ్య వెరీ గుడ్ నానా. స్నిగ్ధ వెరీ గుడ్. కొంతమంది రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు, బట్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ ట్రైయింగ్ కదా, మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఇందు ప్రియ వెరీ గుడ్. వసంత్ వెరీ గుడ్. మనుష వెరీ గుడ్ నాన్న. అందరికీ తెలుసు కదా ఏ ప్లాన్స్. సో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, వర్షిత, తేజశ్రీ, చంద్రిక, సహస్ర, మనోజ్ఞ, ఎవరు నందివర్ధన్, అశ్విత, రేఖ. కొంతమంది నేమ్స్ నాకు కొత్తగా అనిపిస్తున్నాయి, జాయిన్ అయ్యారా? ప్రసాద్, రేఖ, దీక్ష, ప్రేమ్ చరణ్, శ్రద్ధ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి నాన్న? మ్యాంగ్రూవ్ ప్లాంట్స్. ఇది అందరికీ కూడా తెలుసు, బ్రీతింగ్ రూట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆర్ ఏరియల్ రూట్స్ అని కూడా అంటాము. సో భూమి పైకి వచ్చేస్తాయి రూట్స్ వీటిని, ఓకేనా? అండ్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్ ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ యూజువల్లీ హైయర్ దెన్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. అర్థమైందా క్వశ్చన్ అందరికి? డే టైమ్ లో రేట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ యూజువల్లీ హైయర్ రెస్పిరేషన్ కంటే. ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏదో ఇచ్చిన కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫోటోసింథసిస్, ట్రాన్స్పోర్ట్, న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్. వీటిలో డే టైమ్ లో ఎక్కువగా హైయర్ దెన్ రెస్పిరేషన్ కంటే ఎక్కువగా ఏం జరుగుతుంది? కొంచెం లాజికల్ గా ఆలోచించండి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ పర్సన్. స్నిగ్ధ వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఇందాక నేను నేమ్స్ చెప్పలేదు, వాళ్ళవి చెప్తాను. వర్షిత వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ సహస్ర వెరీ గుడ్ నాన్న. సో అందరివి నేను చెక్ చేస్తున్నాను, డోంట్ వరీ. మీరు అందరు కూడా ఆన్సర్స్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. దీక్ష ఆల్సో వెరీ గుడ్. అండ్ నందివర్ధన్ వెరీ గుడ్. అండ్ చాలా మంది ఉన్నారు, శ్రద్ధ ఆల్సో. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? మార్నింగ్ టైంలో జరిగేది ఏంటి? ఏ ప్రాసెస్? ఫోటోసింథసిస్. సో డ్యూరింగ్ డే టైమ్ ద రేట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ యూజువల్లీ హైయర్ దెన్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ కంటే ఎక్కువగా ప్లాంట్స్ కి, కాబట్టి ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ బయాలజీ? ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఆప్షన్ 1 ఏటీపీ, ఆప్షన్ 2 డిడిపి, ఆప్షన్ 3 డిటిపి, ఆప్షన్ 4 ఏడి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి నాన్న? ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్స్ అని దేనిని అంటాం? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? యునో ఆదిత్య వెరీ గుడ్ నాన్న, ఎక్సలెంట్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. లావణ్య వెరీ గుడ్. ప్రేమ్ చరణ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ నాన్న. హరిశరణ్య వెరీ గుడ్. శైలజ శైలజ ఒకసారి చెక్ చేస్తారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నామేమో మేబీ. ఇంకా చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. మనోజ్ఞ న్యూ జాయిన్. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా చెప్పు తల్లి, వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతారు. డైలీ రివిజన్ క్లాసెస్ వినండి, నేర్చుకోండి. అశ్విత సాయి, అశ్విత సాయి ఒకసారి ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోమ్మా. ఎనర్జీ కరెన్సీ సెల్ అని అంటాము మనం, ఏంటంటాము? సే ఏటీపీ, అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఎనర్జీ స్టోర్ చేస్తుంది అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, ఓకేనా, సెల్స్ లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము.
These are the end products of aerobic respiration. Aerobic respiration లో end products ఏంటి? Option 1 CO2, option 2 H2O, option 3 energy, option 4 all the above. These are the ends of aerobic respiration. Correct answer ఏంటి? వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా అందరికి? These are the end products of aerobic respiration. Aerobic respiration లో end products ఏంటి నాన్న? కరెక్ట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. ఆల్ ద ఏబుల్. అందరూ చెప్పిన వాళ్ళందరూ క్లియర్ గా బాగా నేర్చుకుంటున్నారు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఎనర్జీ మూడు రిలీజ్ అవుతాయి ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ అవుట్ ప్రెసిపిటేట్స్. ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ అవుట్ ప్రెసిపిటేట్స్. ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఆప్షన్ 1 వాటర్, ఆప్షన్ 2 లైమ్ వాటర్, ఆప్షన్ 3 సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, ఆప్షన్ 4 షుగర్ సొల్యూషన్. సో మనం గాలి బయటికి వదిలిన గాలితోని అంటే ప్రెసిపిటేట్స్ అవుతుంది. దేంతోని రియాక్ట్ అవుతాయి? ప్రెసిపిటేట్స్ అవ్వచ్చు కదా, లైమ్ వాటరా, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, షుగర్ సొల్యూషన్. ఆన్సర్స్ ఎవరెవరు ఇస్తున్నారు? కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. శరణ్య, హరిశరణ్య రాంగ్ ఆన్సర్. శ్వేత సాయి ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారో చూస్తాను. లావణ్య, ఎవరు కరెక్ట్ చెప్తారు? చెక్ చేస్తున్నా నేను అందరూ కూడా. ఎవరు ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేస్తారో చెప్తాను. హర్షవర్ధన్, వాయిస్ రావట్లేదు కదా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ నువ్వు చెప్పింది. వెరీ గుడ్ నానా. సిద్ధార్థ, చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, బట్ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఒకటే చెప్పింది. అండ్ ఆల్సో హాసిని, వెరీ గుడ్ నాన్న, ఎక్సలెంట్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. షిత, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ చేస్తున్నావు తల్లి, అందరివి చదివేసరికి టైం ఉండదు కదా, ఓకేనా? సో అందుకే ఒకసారి కొంతమంది చదువుతున్నా, ఇంకొకసారి రీడ్ చేస్తున్నా. అందరూ కూడా చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ లైన్ వాటర్. ఓకే, ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు అంటాం కదా. సో మనం బయటికి వదిలిన గాలి రియాక్ట్ అయితే వాటర్ అనేది కొంచెం వైట్ వాటర్ కదా, ప్రిసిపిటేట్ అయ్యే ఛాన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే మనం వదిలిన గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. క్లస్టర్ ఆఫ్ ఎయిర్ సాక్స్ ఇన్ లంగ్స్ ఆర్, యు నో వెరీ వెల్. ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి. అల్వియోలి, బ్రాంకై, బ్రాంచియోల్స్ అండ్ ఎయిర్ స్పేస్.
cluster of air sacs in lungs are. What is the correct answer, students? Very good, Hasini. Nida. Correct answer, Nana. So దీనికి అందరు కూడా ఆన్సర్ కరెక్ట్ చెప్తారు నాకు తెలుసు, బికాస్ ఇట్స్ ఏ ఈజీ క్వశ్చన్ కదా. అల్వియోలి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లస్టర్ ఆఫ్ ఎయిర్ సాక్స్ లంగ్స్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వి విల్ ఫైండ్ వోకల్ కార్డ్స్ ఇన్. వి విల్ ఫైండ్ వోకల్ కార్డ్స్ ఇన్. ఆప్షన్స్ ఏంటి? లారింగ్స్, ఫారింగ్స్, నాజల్ క్యావిటీ, ట్రాకియే. వోకల్ కార్డ్స్ దేంట్లో ఉంటాయి? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? రక్షిత, వెరీ గుడ్. వీక్గా ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు. రిపీట్ అవుతానా? అండ్ నేను ఎవరైనా ఆన్సర్స్ చదవలేదు. మీనాక్షి, వెరీ గుడ్ నానా. అఫియా, ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో. ఇందు ప్రియా, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ మనుష, వెరీ గుడ్ నానా. వసంత్, వెరీ గుడ్. సుప్రియా, వెరీ గుడ్ నాన్న, ఎక్సలెంట్. సో దీనికి కూడా అందరూ కూడా చాలా బాగా ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. వర్షిత కూడా. రేఖ, రేఖ ఆన్సర్ తప్పు, బట్ ఒకసారి ఆలోచించు. వోకల్ కార్డ్స్ దేంట్లో ఉంటాయి? ఓకే. అండ్ దీక్ష కూడా చెక్ చేసుకోమా నువ్వు కూడా. నందివర్ధన్ ఆన్సర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాను నువ్వు కూడా. మనోజ్ఞ, కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి లారింగ్స్. వోకల్ కార్డ్స్ లారింగ్స్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఏ catabolic ప్రాసెస్ బికాస్. రెస్పిరేషన్ అనేది catabolic ప్రాసెస్ ఎందుకు? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్. సెకండ్ ఆప్షన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ. థర్డ్ ఆప్షన్ సింథసిస్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్. ఓకే, ఆన్సర్ చేయండి, త్వరగా చేయండి, దీనికి టైం అయిపోతుంది. యాక్చువల్ గా నిన్న మొన్న కొంచెం 10 minutes లేట్ అయిపోయింది. నా వాయిస్ క్లియర్ లేదా మనోజ్ఞ? నా వాయిస్ వస్తుందా అందరికి? దీక్ష, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. వర్షిత, వెరీ గుడ్ నానా. మనోజ్ఞ, థ్యాంక్ యూ. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్. రెస్పిరేషన్ అనేది catabolic ప్రాసెస్. ఎందుకు అంటే కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎనర్జీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్. ఎనర్జీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్. ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ న్యూక్లియస్, సెకండ్ వన్ మైటోకాండ్రియా, థర్డ్ వన్ రైబోజోమ్స్, ఫోర్త్ వన్ సెల్ వాల్. ఎనర్జీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్. వర్షిత, వెరీ గుడ్ నానా, కరెక్ట్ ఆన్సర్. శైలజ, ఆన్సర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకో. రేఖ, నాట్ న్యూక్లియస్. దీక్ష, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. నేను చాలా మంది ఉన్నారు. నందివర్ధన్, స్వీటీ. స్వీటీ ఎవరు? కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న, ఎక్సలెంట్. ఇప్పటివరకు తన ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. అసలు వెరీ గుడ్ నాన్న, కరెక్ట్ ఆన్సర్. దివ్య, వెరీ గుడ్. అశ్విత సాయి, అసలు ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మైటోకాండ్రియా.
Energy is stored in the mitochondria. సో ఇవన్నీ కూడా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనుకోవచ్చు మనం టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్కువ రీడింగ్ చేస్తే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఈస్ broken down to release energy. This process, food is broken down to release energy. First option, photosynthesis. Second option, excretion. Third option, respiration. Fourth option, circulation. Correct answer ఏంటి? క్విక్గా ఆన్సర్ చేయండి. నాట్ సర్క్యులేషన్ అనా సహస్ర సార్ ఆన్సర్ థింక్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. స్వీటీ వెరీ గుడ్ నానా. దీక్ష కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావా? థర్డ్ 2 అని చెప్తున్నాం. శైలజ ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు. దివ్య వెరీ గుడ్ నానా, కరెక్ట్ ఆన్సర్. హర్షరణ్య ప్రేక్షణ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏంటి? దిస్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి రెస్పిరేషన్. ఓకే, పెట్టుకోండి అందరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద గ్యాస్ liberated in heating powder charcoal. చార్కోల్ అంటే తెలుసు కదా అందరికి, ఉక్కు అంటాం కదా మనం, కట్టెలని కాలుస్తే వస్తుంది కదా. చార్కోల్ పౌడర్ ని హీట్ చేస్తే ఏమో విచ్ గ్యాస్, ఏ గ్యాస్ వస్తుంది? ఆప్షన్ 1 కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆప్షన్ 2 కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఆప్షన్ 3 నైట్రోజన్, ఆప్షన్ 4 ఆల్డహైడ్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? వెరీ గుడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. బట్ 5 క్వశ్చన్స్ తోనే ఎండ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ టైం అయిపోతుంది. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దీస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లంగ్స్. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ నానా, యు నో వెరీ వెల్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద అల్వియోలి. అందరికీ తెలుసు కదా, అల్వియోలిలో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అవుతుంది. బ్లడ్ వెజల్స్ కి డిఫ్యూజన్ అవుతుంది గ్యాసెస్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద గ్యాస్ నీడెడ్ ఫర్ కంబస్షన్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఈజ్. కంబస్షన్ అంటే ఏంటి? బర్నింగ్ అవ్వడం, ఏదైనా సబ్స్టాన్స్ బర్నింగ్ అవ్వడం అయ్యేదాన్ని కంబస్షన్ అంటాం. అంటే కాలబెట్టడం అంటాం కదా. దానికి ఏ గ్యాస్ అవసరము? మంట రావడానికి, మెయిన్ గా చెప్పాలంటే ఫ్లేమ్ రావాలంటే. ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? వెరీ గుడ్ నాన్న. హర్షవర్ధన్ అండ్ ఆదిత్య వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. చాలా మంది ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. రియల్లీ కీప్ ఇట్ అప్. ఆక్సిజన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆక్సిజన్ ఉంటేనే మంట వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎయిర్ ఈస్ ఫిల్టర్డ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఆప్షన్స్ ఏంటి? నోస్, ఆప్షన్ 2 pharynx, ఆప్షన్ 3 larynx, ఆప్షన్ 4 nasal cavities. What is the correct answer? So here you can think and give me answer. Air is filtered in this part of respiratory system. Nasal cavities లో ఎయిర్ అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఓకేనా? And here this muscular valve in the pharynx controls movement of air and food towards their respective passages. సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. యూసోఫాగస్, ప్యాలెట్, గ్లాటిస్, ఎపిగ్లాటిస్. సో మనం తినేటప్పుడు ఫుడ్
మనం తినే అన్నం అండ్ మనం తీసుకునే గాలి ఏదైతే ఉంటుందో సపరేట్ గా అంటే కంట్రోల్ గా పాసింగ్ చేస్తుంది కదా. ఫుడ్ పైప్ కి పాస్ చేయడం కానీ, ఎయిర్ పైప్ కి విండ్ పైప్ కి ఎయిర్ పాస్ చేయడం కానీ. సో దిస్ ఇస్ ద మస్కులర్ వాల్వ్ ఇన్ ద ఫారింగ్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ నానా? అందరికీ కూడా తెలిసి ఉంటుంది ఇది. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు చాలా మంది. ఎక్సలెంట్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద ఎపిగ్లాటిస్ కదా. ఎపిగ్లాటిస్ ఏం చేస్తుంది? ఎయిర్ ని ఫుడ్ ని అంటే ఎయిర్ అయితే విండ్ పైప్ కి పంపించడం కానీ, ఫుడ్ ని ఫుడ్ పైప్ పంపించడం కానీ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ టేక్ ఇన్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్. సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి? ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఎయిర్, సాయిల్, వాటర్, బోత్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? వాటర్. వాటర్ నుంచి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటారు సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం. పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా. అండ్ ట్రాకియా ఈస్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ అ, ట్రాకియా ఏమని అంటాము? ఇప్పుడు దిస్ ఈ క్వశ్చన్ తో నేను చేస్తాను ఈ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మిగతా బిట్స్ రివైజ్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ, టైం అయిపోతుందని టెన్షన్ పడకండి. రోజుకి ఒకరిద్దరికి చెప్పి జాయిన్ అవ్వమని నాన్న క్లాస్ లో. చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో మీకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో కూడా చాలా బోర్డ్ గా మీరు రాయొచ్చు. నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఉంది. మన కోర్సెస్ గురించి చెప్పండి. మేడం చెప్పినట్టు ఎవరైతే కమ్యూనిటీ గ్రూప్ లో లేదో మేడం నెంబర్ చెప్పారు కదా స్టార్టింగ్ లో, దానికి మెసేజ్ చేయండి, లో యాడ్ చేస్తాం. What is the correct answer? That is commonly called as a, very good. Venture, very good. Lavanya, ఆన్సర్ చెక్ చేసి. శ్రద్ధ, వెరీ గుడ్ నానా. చాలా మంది ఆన్సర్ ఇచ్చారు దీనికి. రియలీ ఐ అప్రిషియేట్ యూ నానా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద విన్ పైప్. ఓకే, ట్రాకియా ఏమని అంటాము? విన్ పైప్ అని అంటాం. రియలీ ఐ అప్రిషియేట్ ఎవ్రీ వన్. ఇంతవరకు ఓపికగా క్లాస్ విని ఆన్సర్స్ చేస్తున్నారు. క్వశ్చన్స్ కి జాగ్రత్తగా ఆన్సర్స్ అనేది ఇస్తున్నారు. రోజు జాయిన్ అవ్వండి. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.